TB, often referred to as the silent killer. Na meza 5, lakini sasa nikaanza kukohoa. Nikawa yani nakohoa, hata siwezi kuongea na siwezi kula. Ilifika kiwango nikiona daktari anakuja syringe ama 3 zina dawa, ninalia kama mtoto. Maana pain iko kwa kiwango cha juu sana ukitumia hizo madawa. Sophia Odira, 41 years old and a mother of 4 children, lives here at Kwamonika Estate in Kilifi County in the Coast region. Her house, this one room that is a living come bedroom for her 4 children. She shares this other room with her husband, which also serves as her kitchen. Mwanzo nilikuja kujua nimeathirika na kifua kikuu 06. Wakati huo, wakati nilipojua ndio nikaenda nikapimwa pia, nikajua ya kwamba pia nimeathirika na AIDS. She was put on medication, got well after 8 months, but a few months later she fell ill with meningitis, followed by yet another bout of TB. Ilikuwa inauma saidi ya mbele na huku nyuma. Ilikuwa nahisi kama ndani kuna shimo ambao kidonda pengine inataka kujitokezea. Her 16-year-old daughter was the only one close to her. A relationship that lives on to date, but one that could have cost her life. Venye kila mtu alimwacha mama na nikajitolea nitamhudumia, hata kama itafikia mbaya kiasi gani nitamhudumia, hata kama mimi ndo nitabakia nimeumia, lakini nilikuwa nataka kuokoa maisha ya mamangu. Ndo sikutaka nijitenge naye, kwa maana yeye ndo kila kitu. Yeye ndo anatusomesha, yeye ndo anatuhudumia. Sasa nikawa na ile sasa mama kiondoka kasa hii, nani atatuhudumia? The impacts of TB reverberate far beyond individuals directly affected. TB takes a heavy toll on families and the communities. Tulikuwa tukaa tuna majirani pale nje, ndio akaingia ndani. Alipoingia ndani akakuta hali ambayo mwenzie yuko, ilimshtua. Alafu mwenzie akatoa sauti akamwambia niombee. Sasa nilikuwa ninaanza kusikia kuanzia hapa hivi kwenda hivi niko baridi, alafu hapa ndo pako moto, alafu pengine baridi. Sasa ngachukulia naenda niko mzima. Sikuwa ninajua time hiyo ya kwamba ni kifua kikuu. Nikasema Mungu wangu, kwani mtoto wangu anataka kufa? Ni nini? At the time they thought it was pneumonia, as they had been told by several doctors. All this while, for about 3 months, coughing heavily, she still went to school, mingling with other children as usual. Utasema kila mahali, ndio mimi nimeamua tu wajue niko na pneumonia, lakini najua nina nini. Hata kuna wakati nilikuwa tunarauka sana tukienda shule. Sasa nilikuwa nikibeba dawa, ikifika tema kumeza na meza ya shule. Kuna wengine wakawa wananiona na meza dawa. Sasa nashindwa huyu kila siku madawa na nini. Sasa naambia tu mimi ni mgonjwa, si mnajua nasumbuliwa na kifua. According to the Ministry of Public Health and Sanitation, sometimes doctors and health workers prescribe the wrong treatment. Seeking a second opinion could make the difference between life and death. After tukaenda hospitalini, nikapewa dawa za pneumonia, ikareduce. Sasa ilipofika kitu hiyo Novemba hapo, ikawa worse. Sasa mama anainuka, mimi ndo niko chini. Sasa after hapo tukaenda district hospital, nikaambiwa nipimwe. At that time kulikuwa kuna itilafu kwa mitambo pale. They were using public transport. She was diagnosed with TB. Now, in a message sent out by the United Nations Secretary General Ban Ki-moon to mark this year's World TB Day, in 2010 alone, nearly 9 million people fell ill with TB. 1.4 million people died, and 95% of these deaths were occurring in developing countries. Infection among children is now a key concern globally. TB is gradually moving to a particular segment of the society. Although it can infect anybody, it is much more common in the urban areas. It is even much more common in the slums. We are seeing that TB is becoming much more, especially the MDR TB, is much more common amongst the younger generation than the older generation. And that is a sad affair. We need to do something about this. About 70% of the TB cases notified in Kenya are people within the age group of 15 to 34.
These are the economically active segment of the society. Haswa kwa wanafunzi wenzangu, ningependa kuambia wakati mtu anasikia mapafu yake yanabana ama anasikia kukohoa na anakohoa kila wakati, asijizuie, nende hospitalini akapimwe ijulikane ni nini. Even as health authorities step up the fight against TB, there's only so much that they can do. A lot will depend on members of the general public increasing awareness of the disease at grassroots level and seeking timely treatment anytime they have a prolonged cough. Violet Otindo, Citizen Weekend in Kilifi County.